experience enlightenment. Но мне хотелось испытать это I просветление. wanted to experience my spiritual nature. Мне хотелось узнать мою духовную природу. Because when growing up, I always used to wonder, where did I come from before I was born? Потому что пока я рос, я всегда задавался вопросом, откуда я пришел перед тем, как родился? And where will I go when the body dies? И куда я пойду, когда тело это оставлю? And the third thing I always wanted to know is, what am I supposed to do here? What is my purpose for being in the world? И третья вещь, которую мне хотелось узнать, в чем смысл моей жизни, что я должен делать? It's not just to eat and sleep and have sex, it's got to be more than that. Это не только еда, сон и секс, что-то должно быть больше. So I was searching for these things. И я искал эти вещи. Then, and that's why at the university I was studying anthropology. И поэтому в университете я поступил в факультет антропологии. The origin of humans. Происхождение человечества. And they gave the standard, how shall I describe it? I guess material understanding. И нам давали материалистичное понимание. That everything was just a bunch of chemicals, and then somehow or other these chemicals, by some chance accident, became a one-celled organism, and then by mutation these organisms would develop until we got to human beings. И нам объясняли, что вот человечество произошло вот каким образом. Какие-то материальные элементы соединились, потом развился одноклеточный организм, потом как-то это все развивалось. In other words, it was an evolution of bodies. Это называлось эволюцией тел. Wasn't very satisfying to me. А меня это не очень-то удовлетворяло. I was also very interested in mathematics. А также меня интересовала математика. I scored very well in the mathematics exams. И у меня были хорошие оценки за экзамены по математике. So one day I tried to calculate what is the probability that inert chemicals would become one-celled organisms and would evolve into complex human beings. What is the mathematical probability that that will happen? Я пытался просчитать, какова вероятность того, что из химических элементов возникнет одноклеточный организм, потом он разовьется до уровня человека. So the probability, the number was so big, it was 10 times longer than the existence of the universe. И такая вероятность, вот там было такое число огромное, такой доли вероятности, что это заняло бы большее количество времени, чем существование Вселенной. So I lost faith in this anthropological explanation because it was mathematically impossible. Поэтому я потерял веру в эту теорию эволюции, потому что математически это было невозможно. During my summer vacation, well, I had a summer job. И летом я подрабатывал. And I met an Indian gentleman. Я встретился с одним индийцем. And he told me about India and the mystical things that he had experienced. And I said, wow, this is very interesting. Я встретился с этим индийцем, он мне рассказал об Индии, о мистических практиках, которые там существуют. Я сказал, о, это удивительно. So I was attracted to India. Поэтому меня Индия так привлекала. And to yoga. И йога. So I began to purchase books on yoga and read about yoga philosophy. Я стала покупать книги по йоге и изучать философию йоги. And yoga philosophy says that we're not this body. А философия йоги говорит о том, что мы не являемся этим телом. We're the internal spiritual soul that's driving this body. Мы духовная сущность, которая является водителем в этом теле. And the example is given like your car. Your car is very useful. You can go anywhere and everywhere and do everything, but you're not your car. Так же, как у вас есть машина, и вы можете использовать ее, но вы не являетесь этой машиной. But you keep it clean and in good running order. Similarly, we're not this body, but we take care of it. Но вы поддерживаете свой автомобиль, и таким же образом мы заботимся о теле.
But eventually what happens? Но что обычно происходит? It's material energy. What is the nature of material energy? Мы говорим сейчас о материальной природе. В чем заключается суть